Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankar. This video is relating to Civil Procedure Code, particularly written statement. Order 8, Rule 1. When does the limitation period for filing the written statement commence? Please remember, Bombay High Court answered this, clearly stating that from the date of service of summons along with a copy of the plaint, and not from the date of appointing pleader. I think you are clear. Already we have discussed this. Date of service of summons is the starting point for the limitation period, calculation of the limitation period to file the written statement under Order 8, Rule 1, Bombay High Court. Justice Jitendra Jain, in the case of Gautam Dham Cooperative Housing Society Limited and others versus Funds and Properties of Parsi, Panchayat, Bombay and others. Interlocutor application number 4761 by 2025, OS number 393 by 2023. On 20th September 2025, Bombay High Court Single Judge Jitendra Jain held that the limitation period for filing the written statement commences from the date of service of the summons on the defendant and not on the date on which he applied or on the date on which he signed on the vakalatnama. Very clear. Right here, actually, the OS was filed and the service was done on 8/3/2023. OS number 393 by 2023 lo service of summons was done on 8/3/2023. Right, as per Order 8, Rule 1, he is supposed to file the written statement. The defendant is supposed to file the written statement, Gautam Dham Housing Society, on 24/2023. So 1 month, 8/3 కాబట్టి 30 days. కానీ of course you all know that 90 days period can be granted. అది కూడా అయిపోయింది. Ultimately with a delay of 75 days they filed the written statement on 21/6/2023, delay of 75 days. సో కండోనేషన్ వేసినప్పుడు అదర్ సైడ్ నోటీస్ ఇస్తారు. వీళ్ళ అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే they should have filed in 30 days, at least 90 days, that period is also gone. Defense ఏం పెట్టారంటే అడ్వకేట్ తెలివిగా, they have come to me, they signed the wakalat on so date. After that I have gone through the records and ultimately I prepared the written statement and filed it. Of course there is inadvertent mistake on the part of the advocate's office. అందుకనే మీకు సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ యాక్ట్ చెప్పినప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్క్యూజెస్ అంటే ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ ఈజ్ త్రో ద బ్లేమ్ ఆన్ ద అడ్వకేట్, ఇన్అడ్వర్టెన్స్ ఆన్ ది అడ్వకేట్ నాట్ టు టెల్ ది డేట్ ఆఫ్ అడ్జర్న్మెంట్ కరెక్ట్లీ. ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది. దిస్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది అడ్వకేట్ ఆల్సో. కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే, ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 75 days. Of course it is a non-commercial suit filed by the Parsi Panchayat. He says, the plaintiff argues that he filed the wakalat or he signed the wakalat on 11/6/2023. So therefore from that 1 month time is to be calculated as per Rule 84 of Bombay High Court Original Side Rules 1980, but High Court rejected, saying that Rule 84 prescribes the method of proving the service of summons. Fact of service is also in dispute because they have supplied the copy and the court sent it the same, but they could not get it. దీనిలో కొన్ని మోసాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఇది నిజం అవుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ప్లెయింట్ కాపీ లేకుండా సర్వీస్ వెళ్ళిపోతుంది. వాడు ప్లెయింట్ కాపీ తెలియక, that fellow has appointed the advocate has gone to the court, he has applied for a copy, he got a copy, then only he could prepare the written statement. That is the reason for delay. Accepted. జరిగింది, నిజమైతే accepted. So therefore conjoined reading of
interpretation, conjoined reading of Rule 84 and Order 8. Keeping in mind of the written statement. And what is the objective? Because the litigant should not unnecessarily suffer. That is the objective. So keep in mind of the objective of the written statement. Limitation would start from the day of service of the summons, but not the day of appointing the advocate. Of course, 75 days delay caused by the inadvertence on the part of the advocate is a sufficient clause, allowed sufficient cause. High Court remarked that litigant should not be penalized for the mistakes of the advocate. So allowed. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతిదానికి మీకు చెప్పాను అంత మాత్రాన లాయర్ మీద నెట్టేయటం మంచి పద్ధతి కాదు అనేటువంటిది కూడా తెలుసుకోండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నితిన్ మహాదేవ్ జవాలే వర్సెస్ భాస్కర్ మహాదేవ్ ముక్తే 2024, Honorable Supreme Court of India held that the tendency of blaming the advocate should be deprecated. ఎందుకంటే చేయని తప్పు కూడా లాయర్స్ని బలి చేస్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎనీవే, ఫస్ట్ చెప్పిందంతా ఒక ఎత్తు, లాస్ట్లో మీకు సపోర్ట్ కోసం ఈ యొక్క సెక్షన్ ఒక కేసులో చెప్పాను, అంతకనే లేదు. కాబట్టి ఎనీవే 75 డిలేస్ ఒప్పుకున్నారు. కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్, the date of service of the summons is very very important, but not the date of your appointing the advocate. Appointing advocate ఎంత వకాలతనామా Order 3 Rule 4 చదువుకోండి. Please read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you.